Não creio que a interrupção das obras foi uma medida da Justiça do Ministério. I don't believe that the halt of the works, a measure by the Ministry of Labour, will delay the delivery schedule of Atletico Paranaense Stadium. Maybe it will need emergency measures, depending on how long the works will be halted. Passe a merecer medidas emergenciais, dependendo do tempo de interrupção da obra. A informação que eu recebi do presidente do Atlético Paranaense é que The information I received from the president of Atletico Paranaense is that all the measures were adopted to correct any irregularity to resume the construction works. Irregular para que as obras sejam rapidamente retomadas. Nós trabalhamos com a hipótese de que esses estádios fiquem prontos em dezembro. É claro que nós, o senhor pode dizer, olha, mas vocês também achavam que iam ficar prontos em We dezembro. will work assuming that these stadiums will be ready in December. Of course, you can say you thought the stadiums would be ready in December 2012 and they weren't. It's true. For the 6 venues, only 2 were ready, but the others were delivered. Naturalmente que tiveram ali certo prejuízo nos chamados eventos teste, que é preciso que sejam feitos, né?